what we did in the past classes. Shajish, guys, if you're not responding, this won't go anywhere. I want to know what you have learned in the past classes. Not only in the last class, the very first class. Last class we learned about machine learning. That is introduction given again. Introduction again. Yes, good. Okay, I'm asking you from the day one what we have learned. Um, we learned the core concepts, ma'am, Mm, good. What and code? some functions, arrays, Good. numpy. Okay, NumPy was started the last class before class. Good. Before that, Before that, we learned say list very good. Collections we have learned. That concept is collections called list. collections. Very good. Okay, ma'am. Okay. Okay. Thank you, Shajish. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, dear. Okay. So we have started with the core concepts of AIML like we have done in the last class. Okay. Dan Tarvata, I have taught you Python core concepts starting from variables, what you say, a list, collections, and control statements like if else ladder, for loop, while loop. Okay. I hope others who have joined us later have reviewed all those files. Okay, డే 1 నుంచి డే 8 దాకా నేను వర్క్ చేసిన మేమందరం కలిసి క్లాస్లో వర్కౌట్ చేసిన ఫైల్స్ని పీడిఎఫ్గా కన్వర్ట్ చేసి సెండ్ చేశాను. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి రివ్యూడ్ ఇట్ గైస్. ఓకే, సో క్యాచప్ ఏంటంటే మేము నంపై హాఫ్ దాకా నేర్చుకున్నాం. నంపై నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేస్తాను. ఈరోజు అందరూ ఫ్రెష్ కొత్త వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ విజువలైజేషన్. ఓకే, సో విజువలైజేషన్ అన్నది ఏఐఎంఎల్లో ఎక్కడ ఫిట్ ఇన్ అవుతుంది మ్యామ్ అని ఇఫ్ యూ ఆస్క్. ఓకే, క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్? డే 1 చెప్పుంటాను కదా 5 స్టెప్స్ మీన్ మిషన్ లెర్నింగ్. స్నేహలత ఉన్నారా క్లాస్లో? మోహన్, పవిత్ర చెప్పండి. పవిత్ర, Yes, ma'am. Mohan here. మోహన్, టెల్ మీ మోహన్, వాట్ ఆర్ ద 5 స్టెప్స్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్? Ma'am, last class నేను లేదు ma'am class. ఏ లాస్ట్ క్లాస్ కాదు, ఇది ఫస్ట్ క్లాస్. Yes, ma'am. వాట్ ఆర్ ద 5 స్టెప్స్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్? ఫస్ట్ ఏమో డేటా గ్యాదరింగ్ నుంచి నేర్చుకున్నాం కదా, అలాగే 5 స్టెప్స్ చెప్పాను కదా, ఏంటో చెప్పు. I don't know. యూ డోంట్ నో? వేర్ ఇస్ మోహన్ సాయి? Yeah, ma'am. Mohan Kumar. యు ఆర్ మోహన్ కుమార్, నో? వేర్ ఇస్ మోహన్ సాయి? హాయ్ మోహన్ సాయి, టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద 5 స్టెప్స్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్? డేటా గ్యాదరింగ్, Data collection, డేటా collection, కలెక్షన్, వెరీ గుడ్. data cleaning, డేటా క్లీనింగ్ ఆర్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్, వెరీ నైస్. data labeling, డేటా లేబులింగ్ నేను చెప్పలేదు. data transformation. అల్గోరిథం సెలెక్షన్. Yes, madam. Algorithm selection, then what is the 4th step? Data transformation, madam.
No, training and testing, finally evaluation. So these are the 5 steps. Okay, thank you, Mohan. Anyway, okay, these are the 5 steps in machine learning, guys. First comes data collection, second is data pre-processing and data and prepare చేయటం. Third is algorithm selection, okay, procedure select చేయటం. Okay, fourth is training and testing, finally evaluation. Okay, ఇప్పుడు ఈ ఎవాల్యుయేషన్ పార్ట్లో ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్గా ఉన్న డేటా మీద టెస్ట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని ఒక మెషిన్ని ట్రైన్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం కదా. సో యాక్చువల్ ఆన్సర్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు మీరు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ 20 క్వశ్చన్స్కి యాక్చువల్ ఆన్సర్స్ ఏంటి, మీ మిషన్ ఏం ఆన్సర్స్ ఇచ్చింది, ఇవి రెండింటిని ప్లాట్ చేసి, అంటే 20 క్వశ్చన్స్తో టెస్ట్ చేయము, ఇంకా చాలా పెద్ద డేటా 200 rows 400 rows మనం టెస్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు కూర్చుని దేనికి తప్పు కొట్టిందని చెప్పి చూడటం కుదరదు కదా. ఓకే, సో బికాస్ ద డేటా ఇస్ హ్యూజ్, సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ వీ యూజ్ విజువలైజేషన్. ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అన్ని రెడ్ లైన్లో గ్రీన్ లైన్లో ప్లాట్ చేసి, ఓకే, మన మెషిన్ ప్రెడిక్ట్ చేసిందంతా రెడ్ లైన్లో ప్లాట్ చేసి ఎంతవరకు డీవియేట్ అయింది అని చెప్పి మనం చూస్తామన్నమాట. సో ఈ ఎవాల్యుయేషన్ పార్ట్కి మనం విజువలైజేషన్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో డేటా ఎలా ఉంది, వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, దాన్ని ప్లాట్ చేసి కూడా చూడటానికి మనం అప్పుడప్పుడు విజువలైజేషన్ యూస్ చేస్తాం. సో విజువలైజేషన్ ఇస్ ఆ డేటాని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం. అదే రకంగా ఒక మోడల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసే స్టెప్స్లో వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్ విజువలైజేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, టెల్ మీ ఫర్ విజువలైజేషన్ వాట్ ఈస్ ద లైబ్రరీ వీఆర్ యూసింగ్. మ్యాథమెటికల్ కంప్యూటేషన్స్కి నంపై యూస్ చేస్తామని చెప్పాను. ఫైల్ లోడ్ చేసి దాన్ని ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి పాండాస్ యూస్ చేస్తామని చెప్పాను. విజువలైజేషన్ ఒక లైబ్రరీ అనుకున్నాం, ఏంటది ఎవరికైనా గుర్తుందా? దివ్య ఉన్నారా క్లాస్లో? దివ్య, అమ్మ నేను పేరు చెప్పిన వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వండిరా. దివ్య, శిరీష, ఆర్ యు ఇన్ ద క్లాస్ శిరీష? నేను క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేను ఏం చేస్తాను చెప్తాను. గీత, వాట్ ఇస్ ద, అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి గీత, పర్లేదు. చాట్లో వద్దు, అందరికీ చెప్పండి. ఆర్ గీత. Yes, ma'am. What is the library that we use for visualization, dear? Matplotlib, ma'am. Very good. So it is called Matplotlib, and in today's class we are going to learn that only. Okay. So Matplotlib also external library. Can anybody tell me how to import external library? External library ni Python environment లో ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తారు? సింటాక్స్ చెప్పండి. I'll share my screen. సింటాక్స్ ఏంటో చెప్పండి. జుపైటర్ లాంచ్ చేస్తున్నాను నేను. ఒక ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీని నంపైని కానీ పాండాస్ని కానీ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ని కానీ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు? సింటాక్స్ చెప్పండి. Import library name. ఇంపోర్ట్ స్పేస్ లైబ్రరీ నేమ్, అంతే కదా అడిగింది నేను. ఓకే, న్యూ ఫైల్ తీసుకుంటా. దిస్ వన్ ఐ నీడ్ టు మూవ్. ఓకే,
Okay. So today is day 10, na? Okay, day 10, I mean class 10 of the internship, okay? Today's concept is matplot. ఓకే. కనపడుతుందా? మాక్సిమైజ్ చేయాలా? లెటర్స్ చిన్నగా ఉన్నాయా? దానికి కూడా ఆన్సర్ చేయరా? కనిపిస్తుంది మ్యామ్. కనిపిస్తుంది మ్యామ్. దాన్ని కూడా చాట్‌లో చూసుకోండి మ్యామ్. ఓకే. ఫైన్. సో వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఇంపోర్టింగ్ ద లైబ్రరీ గైస్. సో ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంపోర్ట్ matplotlib as PLT. Usually this is the standard way of importing. PLT అన్న నిక్ నేమ్ యూస్ చేస్తాం అనమాట. అంటే మ్యాట్ప్లాట్లిబ్లో ఉన్న ఏ ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా మనం PLT డాట్ అని కొట్టాలి. మీరు ఇది ఇవ్వకపోతే మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ డాట్ అని కొట్టాల్సి వస్తుంది. ఓకే, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లెంతీ అయిపోయింది కాబట్టి ఎన్నిసార్లు అని దాన్ని యూస్ చేయలేం కాబట్టి దానికి ఒక నిక్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ PLT. ఇప్పుడు PLT అంటే matplotlib. So wherever you are going to use a function that is related to matplotlib, that is inside matplotlib, you are gonna use PLT dot PLT dot PLT dot. Okay, so let's import this. Okay, it didn't even take a second, run అయింది. Okay, so in matplotlib we have to let me open the PDF and tell you what we are gonna learn. Okay, then I'll show you the demo. Okay. Uh, So this is matplotlib. Okay. So basically, we can use an array like this. There are scatter plots. There is a title. There is a show. Okay. So all these things are possible. Okay. We'll start with the easiest one. Okay. So what exactly the easiest one is? A line plot. Okay. So we have this is scatter plot, guys. Dots dots ఉంటే scatter plot. Okay, this is called a line plot. Okay, let me show it. I'll tell you how to plot it. Don't worry. This is a like line plot again. Okay. So apart from this, we have pi also. Okay, so these are the things. Okay, we have pi plot also like this. So you can use a pie chart as well. So visualization. Tell me what is better. I have like just give me a minute. Okay. Yeah, sorry about that. Okay, so just tell me something, guys. Okay, Excel sheet లో 700 rows of data బెటరా, ఆ 700 rows ని ప్లాట్ చేసి విజువలైజేషన్ బెటరా? ఏది ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ గా ఉంటుంది? ప్లాట్ చేసిన ఏదైనా చార్ట్ రూపంలో చూపించినదే విజువలైజేషన్ బాగుంటుంది మ్యామ్. విజువలైజేషన్ కి బాగుంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు ఎస్ దట్స్ ఇట్. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ విజువలైజేషన్ ఫర్ హెల్పింగ్ అవుట్ ద యూజర్ టు సీ హౌ ఎఫిషియంట్ యువర్ మోడల్ ఇస్ ఇన్ ది ఎవాల్యుయేషన్. Okay, that's all. Okay, so let's learn about this. So first of all, what we are going to do is we'll try with a list. Okay, then we will move on to a array. Okay, so what I'm going to do is list one. Just give me, I'll reset the internet. 1 minute.
Okay, actually the power is out, guys. That's why I'm like connecting the other sources of internet. Okay, sorry I was gone. Let's continue. Okay. So we'll start with the list I told you. So let us say instead of giving list 1, I will do x-axis. Okay. So it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. Okay. Second is this should be x-axis. Okay. Third is y-axis is equal to, I'll take another list. Okay. So let's start from 20, 21, 23, 25.4. Okay, that should be 25, 25.4, 21.5 again. Okay, yes. So now how to plot? We obviously know we have to use plt dot plot. Okay. Now you have to take your variables in which your x-axis values and y-axis values are there. X-axis values మనం already x అనే తీసుకున్నాం కాబట్టి we don't have any confusion. So x comma y. Okay, simple. Okay. Now let us see this is going to throw an error or not. Okay, so it is throwing an error. Why it is throwing an error, guys? Can anybody read the logic? How many values we have in x? 7. 7. How many we got in y? 5, ma'am. Only 5. So 7 values x ki 5 values y నేను plot చేయలేను అంటుంది. So your first rule is, okay, you have to make sure how many values are in one column should be equal to the other column that you're trying to put in the y-axis. X-axis లో ఒక column ని plot చేసి y-axis లో ఇంకో column తో plot చేయాలనుకున్నప్పుడు ఓకే అవి రెండు కూడా ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేయాలి. ఓకే. ఒక ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటే దానికి సంబంధించిన వై వాల్యూ లేదంటే అదేమో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఇందుకే నేను డేటా క్లీన్ చేయండి. ఓకే. దానికి సంబంధించిన వాల్యూ లేకపోతే ప్లాట్ అవ్వదు. దానికి సంబంధించిన వాల్యూ లేకపోతే వర్క్ అవ్వదు అని చెప్పేది ఇందుకే. Okay, that is why data cleaning is very crucial here. So we have like 7 values in x, but in the y we only have 5 values. So now let us increase the range. Now it is equal, guys. Yes, ma'am. Now let us go ahead and run it. Matplotlib has a no attribute plot. మ్యామ్ PLT. ప్రింట్ యూజ్ చేయలేదు కదండి మ్యామ్ మనం. Sorry, ప్రింట్ మ్యామ్. what is print? What is print, dear? Matplotlib dot pyplot. Sub library తీసుకోవాలి అందుకని వర్క్ అవ్వట్లేదేమో. Okay, that's all, guys. Okay, there you go. You have a plot. 0 ki 20. So 0 lo 20 and 1 is 21. Okay, 2 is some 23. So దీంట్లో మీకు ఈ విజువలైజేషన్లో మీకు జస్ట్ ఇలా లైన్ ప్లాట్ లాగా వచ్చింది. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఇదేమో అన్ని పాయింట్స్ని కలిపి ఒక లైన్ గీస్తుంది అంతే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద స్పెసిఫిక్ పాయింట్, ఓకే, వీ హ్యావ్ అ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ మార్కర్స్. ఓకే, సో నేను దీనికే ఈ కోడ్కి యాడ్ చేస్తా పోతూ ఉంటాను. సో ప్లీజ్ ప్రతి స్టెప్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సో ఇనిషియల్గా ఎక్స్ వై, ఎక్స్ కమా వై అంటే ప్లాట్ చేసాం. ఇప్పుడు దీనికి మీరు అట్రిబ్యూట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ప్లాట్ ఇస్ యూ క్యాన్ యూజ్ మార్కర్. ఓకే, సో మార్కర్ ఇండెక్స్ చూపిస్తాను. ఇట్ షుడ్ బి హియర్ సమ్వేర్ ఇన్ ద పైథాన్ నోట్స్.
These are plot lines. సో ప్లాట్ లైన్స్కి ఆ లైన్ మనకి ఇప్పుడు సింగిల్ లైన్గా వచ్చింది కదా, అలా కాకుండా డాషెస్ డాట్స్ కావాలంటే ఇవి యూస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ప్లాట్ లైన్స్. Where is markers? Power MI is there, PY is there. Okay, it's in one more website. I'll show you that. Otherwise, plot lines మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ. Fine. So let me show you the markers in the code, then we'll see. So marker is equal to, I'm gonna go with capital D. Okay, so let's run this. Okay, can you see diamonds at the points, guys? Yes. So when we use a marker సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే, మన మార్కర్ యూస్ చేయకుండా XY యూస్ చేసామంటే జస్ట్ లైన్ మాత్రం కనబడుతుంది. మార్కర్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు షో ద వాట్ యు సే షో ద పాయింట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, నౌ యూ కెన్ పాయింట్ అవుట్ లైక్ 1 is at 21, 2 is at 23. ఓకే, 3 is at యాక్చువల్లీ 25.5 కాబట్టి కొంచెం పైన పుల్ అవుట్ అయింది. ఓకే, సో 4 ఏమో ఇక్కడ ఉంది, విచ్ ఇస్ లైక్ బిట్వీన్ 21 and 22, 21.5. 5 is at exactly 21. Okay, and the 6 is also like 20.5. So sagam on. So like this, it is gonna show the things. Okay, so when you talk about marker lines, okay, we have lot. So yeah, it is here. Let me show the markers. Okay. ఓకే, సి దిస్ మెనీ మార్కర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ గైస్. ఒక ఓ యూస్ చేస్తే మీకు సర్కిల్ మార్కర్ వస్తుంది, స్టార్ యూస్ చేస్తే స్టార్ మార్కర్ వస్తుంది, ఇదేమో పాయింట్ మార్కర్, పిక్సెల్ మార్కర్, ఎక్స్ ఫీల్డ్, ఎక్స్ మార్కర్ అండ్ ఎక్స్ ఫీల్డ్ మార్కర్, ప్లస్ ప్లస్. ఐ హ్యావ్ యూస్ దిస్ వన్. ఓకే, నేను డి యూస్ చేశాను కాబట్టి ఐ గాట్ అ డైమండ్ మార్కర్. ఓకే, స్మాల్ డి యూస్ చేస్తే థిన్ డైమండ్స్ వస్తాయి. ఓకే, పెంటగన్, హెక్సగన్, ఇవన్నీ మార్కర్సే. యూ క్యాన్ యూజ్ ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ మార్కర్స్. ఓకే, మార్కర్ రెఫరెన్స్కి. సో ఐల్ బీ సెండింగ్ all the markers list with the content today, so you can go ahead. So let us try star. There you got stars, no, at the place. So this is one attribute. So marker is used to point out the, what do you say, things in the line. Finished. Okay, now let us talk about line style. Okay, so line style, I'm gonna go with colon. Okay, let us see what happens here. What happened? Okay, so it says, okay, colon space ichana. Fine. That's why it is running the error. Okay, so మనం ఇందాక చూసినప్పుడు we got a straight line, right? Only single line, right? But what did we get here? Dotted line, right? So line style లో మీరు ఆ లైన్ ఎలా ఉండాలన్నది you can determine. Let's give an hyphen and run it. Okay, hyphen means the normal line. Let us give a dot and a hyphen. Hyphen and a dot. సో హైఫన్ అండ్ డాట్ ఇస్తే మీకు ఒక లైన్, ఒక డాట్, మీకు ఒక లైన్, ఒక డాట్ ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద లైన్ స్టైల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద లైన్ స్టైల్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ గివ్ హైఫన్ ఇట్స్ అ సాలిడ్, ద డిఫాల్ట్ వన్. డాటెడ్ కావాలంటే కోలన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, కనబడుతుందా ఇది ఇమేజ్? మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలా? ఓకే, సో 2 హైఫన్స్ ఇస్తే మీకు డాష్డ్ లైన్స్ వస్తుంది. ఇదేమో డాష్ అండ్ డాట్. ఈ డాష్ అండ్ డాట్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో యూస్ చేసాం, మన ప్రోగ్రామింగ్లో యూస్ చేసాం డాష్ అండ్ డాట్. సో ఇదేమో లైన్ స్టైల్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ 4 ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ప్లాటింగ్. వన్ ఇస్ ఎక్స్, వై, మార్కర్, లైన్ స్టైల్. ఓకే, ఈజీ. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ line width. Okay, is equal to, I'm gonna give 2pt. Okay, so let's run this.
Invalid decimal rate. Maybe in the quotes. Only 2 ivala. Okay, so this makes the lines big. Okay, thick. Okay, so let us go with 5. పెద్దగా వస్తుంది ఇప్పుడు. Look at the lines. Lines are thick, right? సో లైన్స్ అసలు కనపడట్లేదు, సన్నగా ఉంది అంటే యూ కెన్ యూజ్ అ లైన్ విడ్త్. సో లైన్ స్టైల్, లైన్ విడ్త్, మార్కర్, ఇవన్నీ ప్లాట్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్. ఓకే, ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ మార్కర్ కలర్, మార్కర్ బార్డర్. ఓకే, స్టార్ కనపడట్లేదు చూడండి, లైన్ థిక్ అయిపోయింది కదా అందుకని. Okay, so all these sort of so many sort of characteristics you have. Okay, so let us see them once. Okay. So if you see here, you can control the color also. You can give the label. You can use the marker. Okay. MS is 15, MEC is K. Okay. So what is MS? So let's try that. Okay. Where's the comma? Of course. Python is always correct. Okay, so MS actually controls the marker size, guys. Okay, so MS means marker size. So it should sit with the marker. So sit here. Got that? Okay. Fine. We have MEC. MEC is marker color. So MEC is equal to let us, I mean, what are the things are allowed? K. K means it represents black. Okay. So let's run this. So can you see that marker border is given as black? So this is MEC's marker color. If you want your color, I mean line to be in color, you can just give the color parameter. Okay. Color also, if you do hot pink, now you can see hot pink. Easy. Okay. So X and Y, XY and X axis లో ఏం ప్లాట్ చేయాలి, Y axis లో ఏం ప్లాట్ చేయాలి. Okay. Then marker is that point. MS is marker size. ఇదేమో మార్కర్ బార్డర్ కలర్. ఓకే, సో ఇది కే అని ఎందుకు ఇచ్చారు మ్యామ్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ. I don't have those files, right? So I'll show it here in the website. Marker color. What this one? There is a big list of colors. Where is that? I couldn't find it. Okay, fine. So I had this list somewhere, guys. I'll send it to you as soon as I find it. Okay. So K is the code word for black. Okay. Similarly, we have a lot of code words like this. So you can always use your code words to represent a color, or you can use blue, you can use green. Everything is allowed actually. Okay. So this is, see, green marker color. So you can use magenta also, it will work, I guess. Okay, you can use orange. Ma'am, instead of green, you give BLACK, ma'am. That will work actually. Only code is K. Black ki code word ఏంటంటే K. So ఈ code words నేర్చుకోవటం వల్ల it will save some time for you, that's all. Black will also work. Okay, so K will also work. Okay, blue means B, K means black.
Okay, you can see the difference, right? So that's all. So parameters అర్థమయ్యాయా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇది సింపులే. నెక్స్ట్ టైమ్ నేను డేటా తీసి అదంతా ప్లాట్ చేయటం నేర్చుకోవాలి మీరు. హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? No, ma'am. No, we're good. Very good. Okay, fine. So now let us talk about all these parameters create చేసిన తర్వాత let us give names. Okay. So what is X label? Can anybody tell me? So let us say X label is days. Okay, this should be like plt dot X label. Okay, so plt dot Y label. Okay, is let us say temperature. In degree Celsius. Okay, so what do you mean by X label and Y label, guys? Any ideas? It represents the names, ma'am. What we are taking the values. Okay, exactly. So what we have taken as the values, ఇక్కడ example లేనట్టుంది. So let us try this. Okay. So Y label temperature Celsius ఇక్కడ print అయింది చూడండి. And also X label is days, it has printed. Okay. See, in this specific graph, we are using only one X and one Y. Okay, you can plot multiple lines in the same chart. Okay, అది కూడా ఎలాగో చూపిస్తాను. After that, you can also create 4 subplots, okay, in the X and Y subplots like that. That is also possible. Okay, so X label, Y label plot, and you can also use plt dot grid. సో గ్రిడ్ అంటే మీకు గ్రిడ్ లైన్స్ వస్తాయన్నమాట, రెఫరెన్స్ లైన్స్. ఓకే, కెన్ యూ సీ ద గ్రిడ్? that's it. And I guess we pretty much covered everything here. That's it. Fine. ఇక్కడ మీరు you can give a label name ఈ ప్లాట్కి, ఈ ఎల్లో ప్లాట్కి. Like I'll give January. It's not going to display anywhere, but I'm just telling you where to use it. I'll tell you. సో ఈ యొక్క ప్లాట్కి, ఈ ఎల్లో ప్లాట్కి నేమ్ జాన్వరిని ఇచ్చారు. అది నేను ఎక్కడ యూస్ చేయాలో నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఫైన్. యా, నౌ ఓన్లీ ఐ కెన్ షో. సో పిఎల్టీ డాట్ ఇట్ ఇస్ లెజెండ్. లెజెండ్ అంటే ఏంటి? ఇండెక్స్. మీకు వచ్చిందా ఇక్కడ జాన్వరి అని? కెన్ యూ సీ జాన్వరి హియర్? సో Yes, దట్ ఇస్, ma'am. ఈ జాన్వరి అన్నది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుందంటే లేబుల్ నుంచి తీసుకుంటుంది. సో మీరు లేబుల్ లేకపోతే లెజెండ్ వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఒక ప్లాట్ చేశారంటే ఆ ప్లాట్కి ఏమైనా నేమ్ ఇస్తే లెజెండ్ అది తీసుకుని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వకపోతే లెజెండ్ అన్నది ఏమవుతుందంటే ఆ ప్లాట్కి ఒక పేరే లేదు, నేను ఎలా డిస్ప్లే చేయను అని అడుగుతుంది. నో ఆర్టిస్ట్ విత్ లేబుల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లెజెండ్ టు పుట్ ఇన్ ద లెజెండ్. ఈ ఎర్రర్ కాదు ఇది, దిస్ ఇస్ జస్ట్ వార్నింగ్. ఓకే, you don't have a name, you are asking me to display a name, so that error will come. Okay, that's it, guys. So we'll move on. Okay, if you want to look at all the parameters of plot function ki parameters enti: x-axis, y-axis, label, marker size, you can give line style, line width, the color of the line, everything you can give. ఓకే, సో ఈ పారామీటర్స్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఎక్స్ యాక్సిస్కి నేమ్ చేయాలంటే ఎక్స్ లేబుల్ యూస్ చేయాలి, వై యాక్సిస్కి పేరు పెట్టాలంటే వై లేబుల్ యూస్ చేయాలి. మీకు ఇండెక్స్ కావాలి. ఓకే, సో ఒక లైన్ కాదు 10 లైన్స్ ఒకేసారి ప్లాట్ చేశారంటే మీకు ఇండెక్స్ కావాల్సి వస్తుంది. ఏది ఏంటో తెలియదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా అంతా బ్లూ, ఆస్ట్రేలియా అంతా ఎల్లోలో ప్లాట్ చేశారనుకోండి, ఏది ఏ లైనో తెలియాలంటే మనకి ఇండెక్స్ కావాలి, యూజర్కి అర్థం కాదు. ఓకే, సో ఇండెక్స్ దాన్ని ప్రెసెంట్ చేయడానికి we have legend. If you want your x lines and y lines, okay, so that you can use it with display with grid. Simple. Okay, so now I'm going to take same values like this. Okay,
but I'm gonna do something different this time. So x is instead of x, I'm gonna give dates. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే. ఫస్ట్ 10 డేట్స్‌కి సంబంధించిన టెంపరేచర్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఇదేమో జాన్. సో, ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 3, 4, 5, 6, 7 కదా! 8 9 10. Okay. So, this is Jan, right? Let me copy this. I'm gonna give Feb. Let's change a few values. Okay. Good. Now let us use March also. We say the temperature is gradually increasing. Okay. So, ఇప్పుడు we have like January, February, March in the dates of 1 to 10 temperatures అన్నది నేను జస్ట్ శాంపుల్ డేటా తీసుకున్నాను. Okay. So, now what I'm going to do is I'm going to create multiple plots, guys. Okay. So, first is Jan plot. Okay. So, what I'm going to take is plt dot plot obvious. So, ఇక్కడ x axis ఏమో dates. Okay. Y axis ఏమో Jan. Okay. And label ఏంటి? ఇట్స్ జాన్వరి. ఈ లైన్‌కి పేరు జాన్వరి. ఎందుకంటే డేట్స్ జాన్‌ని మనం ప్లాట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ జాన్వరి. ఓకే. అండ్ వాట్ వి ఆర్ గోనా డూ ఇస్ వి ఆర్ గోనా గివ్ కలర్. ఓకే. కలర్ యాస్ ఆరెంజ్. Okay. So that's all. And I'm not going with the line style or line with all these things. So I'll just stop here. Okay, this is my first plot. Okay, then let us talk about creating a plot. Okay, now tell me what is x-axis and y-axis, guys. Hello? Ma'am, X-axis dates, x-axis represents days, ma'am. Okay, Y-axis dates. Y-axis లో ఏం చేంజ్ చేయాలి? Feb అని పెట్టాలి. జాన్ తీసేసి వెరీ Feb. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఫెబ్ వాల్యూస్ పెట్టాలి. లేబుల్ కూడా ఐ విల్ బి చేంజింగ్ టు ఫిబ్రవరి. give color as green or green or something. Good. Okay. Then let us put a hashtag and use March. Same copy paste. Copy paste నేను ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాను? మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను. మనం చాట్ జీపీటీ నుంచి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఆన్సర్స్. అలా టాస్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే. I'll give it K. K is black. Okay. So now let us run this. Voila, you got it. Okay. But here we have a lot of problems. What are they? ఏది నేను ఇది మాత్రం చూపిస్తున్నాను, కోడ్ చూపించట్లేదంటే మీకు ఏది గ్రీన్, ఏది ఆరెంజ్, ఏది బ్లాక్ అర్థం కాదు. సో దట్స్ వై వాట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ గైస్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ color. Legend. legend. Very good, legend. Okay, for the reference. Okay, now let us rerun this. You got the legend now. Now orange is January. Okay, orange అంటే January, Feb అంటే ఈ లైన్ లో చూసుకోవాలి, మార్చ్ అంటే బ్లూ లైన్స్ లో చూసుకోవాలి. దానికి మనకు అర్థం అవుతుంది.
Okay, so along with that, we have to use an X label telling that X label are dates. Okay, and a PLT dot Y label are temperatures. Okay. Okay, so all these things are there. Now go ahead. Okay, so it is showing, see. Mm, That's all, guys. You got your perfect plot with the legend and all. Okay, so you can plot multiple lines in the same graph, or else you can put them in the subplots. Okay, subplots ఏంటి అంటే you can create separate sections of the plots. Okay, so how exactly we achieve subplots? See, let me show you whether it is here or not. I don't know. Subplots. Okay, there it is. Subplot. Okay, you can see ఇక్కడ కూడా two lines ఉన్నాయి. You can see there is a one plot here and the other plot here. Okay, but I'm giving 2 1 1 in the subplot here. This is like 2 1 comma 2. Okay, so let me tell you what is the logic behind the subplots. Does anybody know what is a subplot, guys? Okay, so this whole code I'm going to take here, but with a small change. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I will create subplot. Okay, see here, I'm using 2 comma 1 comma 1. Okay, so we have 3 lines to plot here. So what I'm gonna do is 2 comma 1. Okay, fine. 2 comma 2 will create 2 lines and 2 graphs. Okay, subplots we'll use 2 comma 2. Okay, then in that we'll use plt dot subplot. This should be plt as well, guys. So otherwise it will throw an error. Now it is 2 comma closed captions. Guys, don't play with Zoom, okay? So 2 comma 1 comma 1. This is one subplot. Then we will give this 2 comma 1 comma 2. Okay, and this one we will give for now we'll plot 2 things and see. Okay, so I'll show it to you then. I'll explain it to you then. Okay, let's run this. Subplots is not divided. Oh, dot. Okay, so you got 2 subplots like this. Okay, ఇప్పుడు ఈ 2 comma 2 అంటే just take a sheet of paper, guys. ఒక 2 sheet of paper తీసుకుని 2 times fold చేయండి. అది మీకు 4 sections క్రియేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ పేపర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత you will get 4 sections. Okay, so for example, there is a sheet of paper like this, and this is how you are splitting 2 comma 2 అంటే okay, this is 1 2 3 and 4. ఇప్పుడు 2 comma 1 comma 1 అంటే okay, so this is like what do you say, this section it will take, this section it will take. Okay, then 2 comma 1 comma 2 means so one first row and the second column, so it's gonna take this one. Okay, so here that's why we got no, not that one, this one it will take. Okay, so that's why we got both the temperatures like this. Okay, that's all. So idemo mana ila split chesam. There are few sections like 2 comma 1 comma 3 is also present, and 2 comma 1 comma 4 is also present. You can use different plots here. Okay, so that's all. So this is 1 comma 1. Okay, and this is 2 comma 1. Okay, so
1, comma 1 and 1, comma 2. Oh, that is 1, comma 2. Okay, so 1, comma 1 and 1, comma 2 because we are creating from the columns. So let's remove the annotation. Clear all. That's all. Okay, so like this we are going to create subplots as well. Sorry. Okay, subplots are like instead of creating everything in the same line, you can use it in a different line like this. So if you want to add one more thing, like one more plot, we have taken this, right? So let us try. 2, comma 1, comma 1 is there. 2, comma 1, comma 2 is there. 1, comma 3 if you give, it's gonna throw error. 2, comma 1, let us say. Okay. One, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 should work. Okay, so I'll check that, guys. Okay, so third plot and all I'll check. We can actually put n number of plots here. So subplots concept ide. ఏంటంటే you are going to create a 2 into 2 grid. 2 into 2 grid create చేసి 1, 2లో ఏం ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో 1, 1, 1లో ఏం ప్లేస్ చేయాలని పెడితే this is 1, 1, 1, 2. You can create 1, 3 and 1, 4 here. Okay, sorry, 2, 2 and 2, 2 here. Okay, so like this you can create it. Maybe same plot lo రావట్లేదా, I'm not sure. First section, second section, it should come. Okay, ఇక్కడ overlap అవుతుంది. I'll check it out. Now we are getting orange here, this here, and black one is here. So this way I'm creating one row with one row కాబట్టి one row create అవుతుంది. One row, second column, and second this. Okay, I'm creating the chart with one row. It's a bit clumsy then, otherwise. Okay, so that's it, guys. So you can create subplots like this. Okay, you can create 2 rows and 1 column. Okay, so like this you can do it. That's all. Basically, if you want the annotation and all, I'll send that how it works when you're taking the value. Subplots are done. So have any doubts so far? Plot, legend, y label, x label, subplots. So 2, let me show that also. 2, 1, 1 ante. Okay, 2 rows, 1 column, and the first section in that. Okay, so RCS. 2 rows create అవుతాయి అన్నమాట. So this is your first row and second row. 1 column create అవుతుంది, 1 column create అవుతుంది. దాంట్లో first section ఏమో 1. So this is what it means by 2, 1, 1. Okay, again it is going to create second row, first, and this is the second section. That's why it is 2, 1, 2. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? So when you give a subplot, it means number of rows you want, number of columns, and in that what is the section you are putting this. Okay, fine.
సో ఇక్కడే మీరు 2 పెడితే it will come, sorry, while creating itself, if you give 2 comma 2 comma 2, it might come in the other section. 2 comma 2, 3 is there, it might come in the other section. See, now it is better. Okay, understood? Doubts, guys? మీరేం మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ విత్ ఇట్. You want the annotation, I will show you. So 2 rows అంటే ఇది ఫస్ట్ రో, ఇది సెకండ్ రో. 2 కాలమ్స్ అంటే ఇది ఫస్ట్ కాలమ్, ఇది సెకండ్ కాలమ్. దీంట్లో 2 rows 2 కాలమ్స్లో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఇది, సెకండ్ సెక్షన్ ఏమో ఇది, థర్డ్ సెక్షన్ ఏమో ఇది. మనం 4th సెక్షన్ వాడలేదు ఎక్కడా కూడా. ఓకే, కోడ్లో ఇక్కడ చూసారంటే ఫస్ట్ సెక్షన్ యూస్ చేశారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ సెక్షన్ దేనికి యూస్ చేసాం? జనవరికి యూస్ చేసాం. సెకండ్ సెక్షన్ ఏమో ఫెబ్కి యూస్ చేసాం. థర్డ్ సెక్షన్ ఏమో మార్చ్కి యూస్ చేసాం. అందుకని మీకు 4th సెక్షన్ ఎంటీగా వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ మ్యామ్ ఆల్. లేబుల్ సారీ, లెజెండ్ ఇవ్వండి మ్యామ్. లెజెండా? ఎస్ మ్యామ్, ఫిబ్రవరికి మాత్రం దేనికి? వచ్చింది. లెజెండ్ మీకు దీనికి మాత్రం వస్తే వాట్ యూ క్యాన్ డూ ఇస్ యూ క్యాన్ పుట్ ఇట్ ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో. నో హ్యాపీ? ఎస్ మ్యామ్. Very happy. That's all, guys. Doubts? Because that's all is the last section. Okay, I'm going to show the same with the scatter plots now and we'll finish. That's all. Same dantlo, instead of plot, if you use scatter, ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నానో చూసుకోండి. Okay, so I'll run this. Okay, what happened here? What is scatter plot? Now tell me, what is scatter plot? It's showing with the dotted lines. No lines here, only dots. Only the points of intersection. X and Y ఎక్కడ intersect అవుతూ, ఓకే, ఆ డాట్స్ మాత్రం చూపించేది స్కాటర్. కొన్ని వాటికి మనం స్కాటర్ ప్లాట్ యూస్ చేస్తాం, కొన్ని వాటికి మనం లైన్ ప్లాట్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్లో పాండాస్ తీసుకుంటాను. మీకు నంపై కంటిన్యూ చేసి, నంపై ఫినిష్ చేసి పాండాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీక్తో ఈ ప్రీ రిక్వజైట్స్ అన్నీ అయిపోతాయి. ఓకే, దానికి అప్కమింగ్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఏఎంఎల్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను కోడ్లో. సో యూ హ్యావ్ టు లైక్ పే అటెన్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే, పాండాస్లో ఏం చేస్తామంటే, మనకి ఎక్సెల్ ఫైల్స్, సిఎస్వి ఫైల్స్, టీఎక్స్టీ ఫైల్స్ ఆల్రెడీ టాస్క్ ఇచ్చి ఉంటాను నేను. ఓకే, మీరు ఏం ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన డేటా క్యాగిల్. ఓకే, ఐ విల్ షో ద వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఇది క్యాగిల్ అనమాట. క్యాగిల్లోకి వెళ్తే డైరెక్ట్గా డేటా సెట్స్ క్లిక్ చేయండి. ఇది కూడా అవసరం లేదు. డేటా సెట్స్ వెళ్తే మీకు ఏ డేటా కావాలో, అంటే మేము ఇప్పుడు డయాబెటీస్ డిటెక్షన్ చేస్తున్నారా, లంగ్ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ చేస్తున్నారా, ఓకే, బ్రెయిన్ ట్యూమర్ డిటెక్షన్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఎంప్లాయీ అట్రిషన్ చేస్తున్నారా, ఓకే, ఏదో ఒక ఏఎంఎల్ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని, మాట్లాడుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఐడియాస్ అంతా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నారో దానికి సంబంధించిన డేటా ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఓకే, సిఎస్వి ఫైల్స్ మాత్రమే. ఓకే, సిఎస్వి ఎక్సెల్ ఫైల్స్ మాత్రమే. మనం ఇంకా ఇమేజ్ రికగ్నిషన్కి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఒక సిఎస్వి ఫైల్, ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరందరూ ఫోన్లో అటెండ్ అవుతున్నారా, లేకపోతే ల్యాప్టాప్స్లో అటెండ్ అవుతున్నారా? ఫోన్సే మేడం. ఫోన్సే. ఓకే, ఫోన్స్లో కూడా మీరు ఈ ఫైల్ ఒక డౌన్లోడ్ చేసి అది మీరు స్క్రీన్లో షేర్ చేసి మీరు చెప్పాలి ఈ డేటా దేనికి సంబంధించింది,
ఈ డేటాలో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ ప్రతి కాలంలో వాల్యూ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని చెప్పాలి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి, ఓకే, లంగ్ క్యాన్సర్ గురించి సిఎస్వి ఫైలో, ఓకే, లంగ్ క్యాన్సర్లో కొన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి. డయాబెటీస్ ఫైల్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇన్సులిన్ లెవెల్, ఓకే, వాళ్ళకి ఎల్లో ఫింగర్స్, ఓకే, ఫింగర్స్ ఎల్లోనెస్, స్కిన్లో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డయాబెటికా కాదా అని డిటర్మైన్ చేయడానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటి ఫైల్స్ అన్ని ఈ డేటా సెట్స్లో మీరు సెర్చ్ చేసి ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి తీసుకురావాలి. ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చేస్తామంటే ఆ ఫైల్ నుంచి ప్లాట్ ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మీన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో నంపై అండ్ ప్యాండాస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫైల్ ఎలా లోడ్ చేయాలి, ఆ ఫైల్ని ఎలా ప్లాట్ చేయొచ్చు అన్నదంతా నేను చూపిస్తాను అనమాట. అందుకని ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్. సో స్కాటర్ అండ్ పిఎల్ఓటి, మీకు పై చార్ట్ అన్నది మీరు ఎక్కువ దీంట్లో యూస్ చేయరు. ఓకే, ఏఎంఎల్లో మీరు మోస్ట్లీ ప్లాట్ను ఇదే యూస్ చేస్తారు. సో మనకి నెసెసిటీ ఉన్నప్పుడు నేను పై చార్ట్ తీసుకుంటాను. సో మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ ఇంతే, నేను 1 క్లాస్తో స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అవును మేడం. క్లోజ్ చేసుకుందామా మరి క్లాసు? ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయాలో చెప్పండి నాకు. 4 అంతే. ఓకే, సో 2, 2 అన్నది ప్లాట్ యొక్క రోస్ అండ్ కాలమ్స్. 2లో 1 ఫస్ట్ సెక్షన్, 2లో సెకండ్ సెక్షన్, 2లో థర్డ్ సెక్షన్, 2లో ఫోర్త్ సెక్షన్. కాకపోతే ఇది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఏపీఆర్ అన్నది ఒకటి లేదు అంటుంది. సో డేటా పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ. ఇది జస్ట్ శాంపుల్ డేటా కదా, అందుకని దట్. ఓ ఇది కాదా, ఇక్కడ మార్చామా, మారిందా? ఓకే, ఏప్రిల్, ఫైన్. సో దట్ ఈస్ ఆల్. సబ్ప్లాట్స్ అర్థమయ్యాయా? Yes, ma'am. డాట్ ప్లాట్స్, Yes, స్కేటర్ ma'am. ప్లాట్స్. ఓకే, గుడ్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. దెన్ మీరు లీవ్ అయిపోవచ్చు. సో ఐ విల్ సెండ్ యూ దిస్ ఫైల్. మీకు సెండ్ చేయడం కోసం ఎడిట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ క్లారిటీ. దట్స్ వై దేర్ ఇట్ ఇస్ యువర్ పింక్ లైన్. Okay, I'll see you in the next class, guys. Thank you. You can just leave the classroom. I'll edit this and I'll send it to you.